Merhaba sevgili öğrenciler, ben Mehmet Fatih Ürün. Bugün sizinle 9. ünitemiz olan Scıence ünitesini işleyeceğiz. Evet, şimdi beraber 9. ünitemize başlayalım. Bildiğiniz gibi dinleme faaliyetlerini beraber gerçekleştireceğiz. Onun dışında da kelime aktiviteleri ve gramer konularıyla ilgili ben size bazı tüyolar vereceğim. Gelin beraber target vocabulary ile başlayalım. Unit 9, Science, page 168, Target Vocabulary. Listen and focus on the pronunciation of the words. Evet, dinleyip kelimelerin telaffuzlarına ve anlamlarına dikkat edecek şekilde takip etmenizi istiyorum. Daha sonra bu kelimelerle ilgili kelime çalışması yapmanızı istiyorum. Özellikle defterinize yazmanız ve tekrar etmeniz, örnek cümleler bulmanız ya da yazmanız çok önemli. 9.1 Artificial, adjective, made or produced by human beings. Cell, noun, the smallest structural and functional unit of an organism. Development, noun, the process of becoming more effective and useful by growing or advancing. Discover, verb, be the first to find a thing, a place, etc. during a research or observation. Disease, noun, a disorder in a human, animal or plant that produces specific symptoms. Do an experiment, verb, perform a scientific procedure in a laboratory to make a discovery or reveal a known fact. Experiment, noun, a scientific procedure that is performed to make a discovery or reveal a known fact. Examine, verb, search someone or something completely in order to learn about its condition. Explode, verb, burst noisily as a result of huge internal pressure or some other similar process. Explore, verb, search for new information about a certain subject and find new results about the subject. Explosion, noun, a violent blowing apart of a certain object caused by an external factor, for example, a bomb. Fossil, noun, the remains of a prehistoric plant or animal set in rock and preserved in hardened form. Fundamental, adjective, of great and central importance. Genius, noun, a person with exceptionally intellectual or creative power and natural ability. Gravity, noun, the force that attracts a body to the centre of the earth or to any other physical body that has a mass. High-tech, adjective, using or involving high technology. Invent, verb, be the creator or designer of something that has not existed before. Invention, noun, creating or designing a process or device for the first time. Lab, noun, a specially equipped room where scientists conduct experiments. Process, noun, a series of actions performed to achieve a particular result. Research, verb, work hard to find out certain information about something. Researcher, noun, a person who works hard to find out certain information about something. Result, noun, the outcome of certain processes,
for example, an experiment. Safety, noun, the act of providing protection. Search, verb, try to find something by looking for it carefully. Science, noun, the systematic study of the structure and behaviour of the physical and natural world by observation and experiment. Scientific, adjective, related to or about science. Scientist, noun, a person who works on science and scientific developments. Succeed, verb, work hard and gain achievement as a result of that hard work. Test, noun, a process performed to establish the quality or performance of someone or something. Test tube, noun, a small long glass object for holding liquids or gases during an experiment. Vaccination, noun, treatment with a vaccine to develop immunity against a disease. Page 174. Evet. Hedef kelimelerimiz bunlar. Bu kelimelerin bazılarını siz zaten biliyorsunuz. Bilmediğiniz kelimeleri belirleyip bu kelimelerle ilgili kelime çalışması yapmanız çok önemli. Zaten alıştırmalarda bu kelimelerin edinilmesi üzerine. Birinci alıştırmada bildiğiniz gibi bu kelimelerin anlamlarını İngilizce olarak kendi sözcüklerinizle yazıyorsunuz. Kendi sözcüklerinizin yetmediği yerde sözlükten yardım almanız gerekli. Bu kelimeleri öğrenene kadar, edinene kadar, nasıl kullanıldığını bilene kadar çalışma yapmanız gerçekten çok önemli. Burada öğrendiğiniz, edindiğiniz kelimeleri pekiştirmek için boşluk doldurma alıştırmamız var burada. Sağ tarafta verilen kelimeleri kullanarak boşlukları dolduruyorsunuz ve anlamlı cümleler oluşturuyorsunuz. Boşlukları doldururken kelimelerin görevlerine mutlaka dikkat edin. Mesela scientists, noun. Invention, noun. Test tubes, noun. Experiment, noun. Galaxy, noun. Research, noun. Bunların çoğu isim mesela. Bunları bildiğiniz zaman nereye isim geleceğini bildiğiniz zaman bunları kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, üçüncü aktivitemiz bulmaca. Bundan önce gördüğünüz, öğrendiğiniz kelimeleri resimlerle eşleştirerek uygun yerlere koyuyorsunuz, yerleştiriyorsunuz. Evet, gramer bölümü şu ana kadarki en kolay bölümlerden bir tanesi. Şimdiki zaman konumuz var. Şimdiki zaman tabii ki konuşma esnasında gerçekleşen eylemlerden söz etmek istediğimizde, yani şu anda yaptığımız faaliyetlerden bahsederken, ya da şu anda etrafımızda olan, oluşan olaylardan bahsetmek isterken şimdiki zaman yapısını kullanıyoruz. Emizar, verb ing, matematiksel olarak ifade etmek gerekirse cümle yapımız am, is, are ve fiile ing takısını getiriyoruz. Zaman zarfları burada çok önemli. Now, nowadays, at the moment, at present, today, tonight gibi zaman bildiren ifadeleri gördüğümüz zaman bunun şimdiki zaman yapısı olduğunu bilmeniz gerekli. Bunu çoğunuz zaten çok iyi biliyorsunuz. Şimdiki zaman yapısıyla ilgili alıştırmaları mutlaka yapın. Yapamadığınız bölümler olduğu zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet, 174. sayfamda listening practice bölümümüz var. Bunu beraber dinleyelim. Siz de
İkinci kez dinletmeyeceğim. İkinci kez siz kendiniz geriye alıp dinleyebilirsiniz. İstediğiniz kadar dinleyebilirsiniz. Sınıfta da biliyorsunuz istediğiniz kadar dinleyebiliyorsunuz bana söylediğiniz takdirde. Haydi gelin dinleyelim. Exercise 1. Listen and complete the dialogues correctly. Track 9.2. 1. What are the students doing at the moment? They are doing an experiment in the science lab. 2. What is the scientist doing? He is working hard to find a cure for a deadly disease. 3. What is the doctor doing right now? She is operating on a patient. 4. What are you doing nowadays? I am doing some research for my science project. 5. What are the researchers doing these days? They are examining some patients to learn about their medical situation. Page 174, Exercise 2. Listen to the passage below and complete it with the correct words. Evet, ikinci dinleme aktivitemiz de buna benzer bir aktivite. Boşlukları doldurmak için gerekli kelimeleri yerleştiriyorsunuz. Track 9.3. Nowadays, science is developing so fast. Scientists and doctors are doing their best to find cures and vaccinations for fatal diseases. This can also be possible with the help of the high-tech equipment that they are using in science labs. They are constantly doing new experiments to succeed in the scientific processes that they're working on. They're trying hard to discover the problems about cells in order to be able to find better solutions and results to the tests that they are doing about certain diseases. It is not an easy job to be a doctor or a scientist because they have to be very patient all the time in order to achieve good and beneficial results for humanity. Page 1. Evet, ikinci aktivitemiz de bu şekilde. Evet, gramer bölümünü boşlukları doldurarak sağ tarafta verilen kelimeleri kullanarak boşlukları dolduracaksınız. Hem gramer hem de kelime alıştırması yapmış olacaksınız aynı zamanda. Gramer bölümüyle ilgili yapamadığınız bölümler olursa, yapamadığınız sorular olursa benimle hemen irtibata geçebilirsiniz ve sorularınızı sorabilirsiniz. Evet, listening practice'e devam edelim. 177. Page 177. Exercise 1. Listen to the information about Isaac Newton and fill in the blanks. Track 9.4. Sir Isaac Newton was an English physicist. He was born in 1642 in England and died in 1727. Newton explained the workings of the universe through mathematics. He described some of the laws of motion and gravitation. Most people think of him sitting under an apple tree, observing an apple fall to the ground. Newton began to think about gravity when he saw the fallen apple. Moreover, Newton published his most famous book, Principia, in 1687. Page 177, Exercise 2. Listen and circle the correct word. Evet, ikinci bölümde dinleyeceksiniz ve doğru sözcüğü işaretleyeceksiniz. 2 tane seçenek var zaten. Track 9.5. 1. Johann Gutenberg invented the printing press in the 1430s. 2. Thomas Edison was the inventor of the electric light bulb. 3. In 1875, Alexander Graham Bell developed the first telephone. 4. Alexander Fleming discovered penicillin in 1928. 5. The first functional sewing machine was invented by the French tailor Barthélemy Timonier
in 1830. 6. English architect William Kent invented the baby carriage in 1733. 7. Malaria was, and still is, a very common disease in Africa. 8. The invention of the wheel changed a lot of things in human life. 9. Carl Benz invented the engine that goes at the back of the vehicle. 10. Scientific achievements of the past century changed the world. Page 177. Exercise 3. Listen and match the inventors and inventions. Track 9.6. Evet, mucitleri icatları ile eşleştireceğiz bu bölümde. Eşleştirmeyi de sağ taraftaki bu kutucuğa yapacağız. 1. John Ericsson was one of the most creative engineers and inventors of the 19th century, and he invented the early locomotive. 2. Benjamin Franklin created a glass harmonica in 1761. 3. James Watt was the inventor of modern steam engines. 4. Albert Einstein developed the theory of relativity. Page 178. Reading. Evet, ünitemizin dinleme bölümleri bitti. Şimdi reading bölümünü beraber dinleyeceğiz. Arkasından anlama sorularını, comprehension sorularını siz kendiniz yapacaksınız. Exercise 1. Listen, read the passage below and answer the questions. Track 9.7. Stephen Hawking was an English theoretical physicist and cosmologist. He was born on January the 8th, 1942. He became well known for his research and contributions to the science of cosmology and quantum gravity. He also achieved success with his works of popular science. In these works, he discussed his own theories and cosmology. Hawking also wrote many important scientific books, especially his most famous book, A Brief History of Time, made him an academic celebrity. In 2009, the American government awarded him the Presidential Medal of Freedom, and this award is the highest civilian award in the USA. Today, Hawking is still one of the most important scientific figures in the world. He was the director of research at the University of Cambridge before he died. Evet, anlama soruları gördüğünüz gibi simple past tense yapısını kullandırmak için dizayn edilmiş. Gramer konusu olarak simple past tense ve şimdiki zaman hedef gramer yapılarımız olduğu için buna dikkat ederek cevapları vermeniz çok önemli. İkinci bölümde paragrafı verilen fiillerle geçmiş zaman kullanarak tamamlıyorsunuz. Bakın fiillerin yalın halleri verilmiş ve bunları geçmiş zaman yapısına uygun olarak tamamlıyorsunuz, yerleştiriyorsunuz. Burada verilen bilgileri kullanarak 3. alıştırmamızda geçmiş zaman yapısını da kullanarak bir hikaye oluşturuyorsunuz. Hikayeyi kendiniz oluşturmayacaksınız. Burada verilen bilgileri sıralı bir şekilde geçmiş zaman yapısında kullanarak oluşturacaksınız. Birincisi zaten örnek olarak verilmiş. Daniel Williams was a healthy, energetic, 7-year-old boy. İkinci cümlede unfortunately diye devam edip cümleyi geçmiş zaman yapısında kullanarak devam edeceksiniz. Ve sonunda bir hikaye oluşacak. O hikayeyi de en sonunda okuyarak bir paragraf okumuş olacaksınız. Writing aktivitesinde
21. yüzyılın önemli bilim insanlarından birini seçin ve bu kişinin neden önemli olduğunu açıklayan bir paragraf yazın. Şu ana kadar araştırdığınız bir bilim insanını seçebilirsiniz. Onunla ilgili bilginiz varsa, en azından 3-4 cümlelik bir paragraf yazabilecekseniz onu kullanabilirsiniz. Eğer yoksa da kısa bir araştırma yaparak, internetten de yardım alarak bir bilim insanı seçip bu kişinin neden önemli olduğunu açıklayan paragraf yazabilirsiniz. Yaptığı buluşlar, ondan sonra insanlık tarihine sağladığı faydalar üzerine geçmiş zaman yapısını kullanarak, mutlaka simple past tense'i kullanarak bir paragraf yazacaksınız. Speaking activity'de bilimsel bir buluş üzerine araştırma yapacaksınız. Ne olabilir? İşte lambanın bulunuşu, ondan sonra belli fizik kanunlarının keşfi gibi ya da icatlar olabilir. Bu icatlarla ya da buluşlarla ilgili kısa bir araştırma yapıp onunla ilgili açıklayıcı bir paragraf yazabilirsiniz. Arkasına okula geldiğiniz zaman bu paragraflarla ilgili konuşabiliriz, birbirimizle paylaşırız ve kısa bir konuşma aktivitesi yaparız beraber. Bunların dışında All-in-One'daki revision testi zaten yaparsınız. Toplamda 20 soruluk bir bölüm. Bunun dışında test kitabınızdaki 9. üniteye ait testleri mutlaka bir süreçte bitirmenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın.